na ye de abro ba bia wo bia no ye hwe the roles of priests and sisters na de kensin so asata to father yankwa me da say asofo adwuma ye chemu ahodo miensa 3 major categories of the roles of the Catholic priests and as ordained ministers. The can ye say teaching role. The tosumi a sanctifying role. Or tie ho asofo tie ho the kan o kire ye teaching. The tosumi and sans ye the governing role. Asofo udi asore so parish we father bend down no tietabisa yetemisa so open you know yetemisa father because asore no ye dia senensa sana canon law no ye de e canon 515 e ko nyina say the church no parish church ye dia she parish priest ensa and ye dwumadi ahoduro miensa TLGT teaching church sanctifying at ahotie ene G governing asore ni sudie ye nkyire mu mepese we di ayaso ni chechire pa o enti ene sese no canon law ya fe na be ye adwuma ene Bible enso pa na me yusu ewo ebra me kire we mu no na de di kai pa no se wo hwehwe kunkunu mu a Leviticus enwoma no anase Mose enwoma to so se miensa ebo a eno no me da se etire nwatwe ni tire nkuno chapters 8 and 9 Leviticus wo kire dwumadi awodo miensa ewo mu me pacho ewa pa o ko ne ko kire mu na afi se ye narrow down ne ehwe de di kai ka se osofo dwumadie ene enkyere a adenti na osofo kyerɛ be pacho Bible ne kyerɛ se ɛwɔ se Roman sofo wo kyerɛ ne fareba ene say de di kan ye hwɛ Bible ni mu a Jeremiah chapter 35 verse 13 wo se ka kyerɛ Judah man ene wona wɔte Jerusalem se mi Awurade me kyerɛ ne de maka kyerɛ se wonni so my instructions enti me mase wo mu ntie me na me sofo so ana Awurade na ebisa o enti kyerɛ na me Awurade me megina ho kyerɛ wo ne mo me de na me nkoa so me sofo kyerɛ mo a are you not hearkening to my voice through the instructions received from my priest? Bible na eka na kyerɛ sɛ asofo kyerɛ no the fari Bible ni mo ebio enso yehwɛ Romans chapter 10 verse 14 a Paul to Rome 4:4 no wo kyerɛ asofo dwumadi o say ebɛyɛ den ene nyame afre bi mo abedi nachi ebra oni asem bi a wo gina so agye adie na kyerɛ there should be preaching and say na to obi akoma so say nyame afre me be ba cho yemi yensen father Emmanuel fa ene sister Joy Michelle father Prince Charles nyame na frɛ yes ye meye na sofo ne sister o if you say yeti nyame ne asofo ni preachie bantema masofo ni preachie father Dick mu preachie father Macwilla mo ene father Butler mu preaching na metio sanso na father Paris sanso na enti ye nyina no ensam na enti na kyerɛ sɛ ehun akonya sɛ wo sɛ ye kyerɛkyerɛ na kwasam sɛ Isaiah kra de wo kama ne ye de Isaiah chapter 52 verse 7 ne fe di kan no wo sɛ enipa wo kanya mesem Awurade di mu no hwɛ sɛ ne na ho esi fefa osofo ni gyina ho ne wo preach a Bible say wo na ho ye feti sɛ de wo di si wo di esi heaven hwɛ ne fe ne na kono me da say afi Paul beka kyerɛ ye ebra no wo Timothy fo wa hyɛ ne so fo ɛwɔ Efeso enti wo hwɛ 1 Timothy chapter 4 verse 11 a wo ka asemtia wo say command and teach these doctrines. That's right. Ha show it is a Roman so for wo say me show it is a wo command them then teach them omupo begina po pedi so kenya mesam ne mo manya de beto akoma mu enye de omu beda eno de asofo ye dia that's also and ye hwe de canon law no so me ba Roma so different rules me mo ne tofa be da say eti unya bra but more than me born the top one canon 218 ne fa edika chapter 1 no enko a ene kire mu efa the teaching rule chapter 2 ne be call sanctifying enti ene enhwe ye ka say the teaching rule was say osofo e was say o prepare homily ye ye ka homily afutuo ye kan kinkasim wi na ye di agina so no emetoto mpapa so o preach ni ye da wadada sorry for na day obopoku wo teacher bi o ye nice man ye friend wadada na me ka the word wadada bia na che se momani akwakusi no anya sa wo ti aso dem so no do poku a o che teacher wadada osofo preach na tifada wo preach me preach na asori for day we dey enkoye normally say preaching ko ye pa hu say agiri for that it me the assessment say me preaching agiri for that bebreba na say so it should be brief kama na it should also be straight to the point ya kire holiness is required for so here the preach e bio
I was say ye free be paraliturgical activities apart from mass no e bi ti say bia catechetical week and church na otwe late week agidi for na otwe asori ni universal church at the topic bi so ni aka ho asem osofo chire edu ho anya tade ama ya chama agidi for na sofo ni ya ye ho overseers pepa cho wudwumedie pa no se sofo anye bi ko famu baako ye te fada ni ye hye ye nkura agidi for no experience bi ntia enene de ade na fada nka se bia amanfo nko en agidi for no beka they want to hear from you be free woman sofo they repose their trust in you se fada akasa. Good. Now, the teaching role of the church, of the priest. That's no. And the church, no dear. That's a baby. And your mass. And your mass. We also church conference. Seminars. Very good. Retreats. Okay. Retreat. And young called the sanctifying office in this way. Sanctifying office. You can say sanctifying officer. Just say sanctifying, sanctus. Latin word enti home. Enti. Yesha Bible more. First Peter chapter 2 verse 9 or say you are a chosen people. So a royal priesthood. So just say nyame asofukua moya adehye you've been called and chosen and sanctified wa fremu wa yimo wa tsemo ho sanctus sanctorum wa tsemo ho moya adehye wa tsemo enunti momfa mensem nya de enkotu osofo nyame ate ne ho ebio asem bi pa rade nam Joshua so kan ne de Bible ni Joshua chapter 7 verse 13 was he saying sorry asofo neti me nkrofo ho mame ka kire won say mo amasem na eba no momfa ntemo ho sanctify yourself by the message I'm giving through my priest for tomorrow I will visit you because you are sanctified by the word ensem wo Bible mu papa enti Awurade si so for one asem a wo ka no wo de ti wo ho na no bie mi preach kakra bi e kire nkrofo bi and then the father work can some man out of my so now for dear to on the name say I am preacher among can found my promise say I for the be a boy 5 years ago me share my father ni free ho and I say na ye preach be na nam ho na ye ko tu Ecclesiastes 5:6 enti ye say won shabo enti say we mu nyina na say we mu nyina ka preach no ho e free wa father me come me parish cathedral ma shabo bi na father na ni ho ni ho enti me say twam oh enti asam do ba bia na etu bo say so for abrobe masem ni woni pa no ne mom nya kutia unfortunately do baby a me ka ho bi asofo bi ka ho bi na ebia de ogidi ni bi aye me na makwa gina ho na me preach me de preach it is wrong. The pulpit should not be as an avenue to address ills meted out against you. Ye bibi etia obi akase eti osofo de fache wo bibi afro ogidi ni ne nka mo nsem e wokokoa mu enya pulpit so ma ye bi Awurade fache me sanso na me nua asofo bia ye bi Awurade de beche ye sa na Awurade e kan ye afi ye hwe canon law ne so e kwan be no wo fa so canon law no canon 218 paragraph 2 enso bo ensem America nyina atofa e wo say Adonian son no e 7 because they symbolize perfection. Adonian son su body sha fa pos kosi asofo hye ni nyina Awurade nam so de tie ho wo ye osofo a e wo se ubomodin se wo di preaching eti nyame ma ho no eno so ka aspect of the teaching no na ebio so wasa abomodin bia se Adonian so ubasu a wati obi ho ma na ye konkron awosan na obramu boni ni nyina kojoto wase no Psalm 51 verse 5 osofo wo sade an omanya me nkoku tumi aba asore maso wonya tumi ni ahoden umma communion Christ abetina obi mu John chapter 6 ene na sefo ena afei so agidi for so omunya how bia osofo console them eti me kan sem bia Paul kan ye de yie papa unya bra kan Romans chapter 12 verse 15 woni wona wore ho no wore nya den omo ni aje omo wore nya den eti abre bia na fada nti ye birthday party fada die naming ceremony father ni emeje me 3 points na mo meduro ye dia so pe ni amaka tisikosi mbra Erade facha me sama ye bia eti asofo e wo se so obi ra very good ni nyina ka asofodie no ho ni emfa enti agidi for ho through the administration of the sacraments so and the ensrahwemu ni arechiche na se for mabon tofa good and yenwa de catch no kra mo na de boni nyina tofa asa sofo me ye hu se sofo bia ya ma to me se kire na enka akoma na nipa nwadwen sachira ya ma otumi se ti nipa ho wonam adonye no eso wonam wonkyerɛkyerɛ eso wonam asubo so wonam confession eso manfo ba na se wonam yakopon nam so wode bone eche ni nyina eka ho bi afi de twa to the governing or the administrative aspect of the medase
It's administrative aspect governing. Also for one year administrator. I saw any the 2 million more. If we canons 515 by what church Jumedia also ding in the muna. The fare by our Bible mupa David can say me na day ekfa the governing rule of Osofo. It we share Psalm 22 verse 28 which remu the pa or say ahinie no ye rade dia ahinie na no tie preachie ana ye te enipa ho no e ye rade dia it ye rade ne di ne nkrofo so na imomo na me sofo so say e wo Bible ni mo Psalm 22 verse 28 and the Roman sorry so church pa or say in persona Christi capitis in the person of Christ the head also for say owo ni dwumadie mo na say o minister to agidifo a enye osofo se Prince Charles Medina hui se efa Emmanuel ugina hui na emomo maba be wura adom ne mo sir eno nti mi gina ho ma Christ a wo ye asorinity in persona Christi capitis very good eno nti na kire se osofo nyame ama utumi no e bi se Christ di na sorry so eno apani ama ena bi se apani bi ama se wo ye chaplain na school chaplain si ho na wo ye parish priest baby a wo ye o parish wo ene na canon law ne so ne fa be ne ka wi canon 521 chapters 1 and 2 ni nyina o ka fa ho mame mo ne tofa asema wo di kire mu nyina ene se osofo eban administration of the church e wo se yi asori mpanifo osofo wo na wo se wo yie asori mpanifo omu ye collaborators and the best friends of osofo enu ti na awre wo se yitimi yi obi se wo ye asori panyin anase wo ka asori mpanifo ku ho bejamia na wu same ho edu baby yitimi si unfortunately our young diocese has say any eye baby bebre all dioceses elsewhere in the world say we say asori panyin bi anase asori mpanifo bi there be ye hima sofo eye dialogue so for see many so ade hunu nie yesu ye de yentena se ne ene so for ye wia very good of course oboa no it was a so for na yi wo enti boa wo ye nadaf wo ye ne collaborators ana canon law eka 521 eko enti on se ne so for 18 mu up projects e wa so ni mu nyina be patcho part father na wo so hwema ye maintenance aso ne hu bibia ye bibe aso for wo na wo gavin ye o it was so hwe asembia ba so ni mo Saint Teresa mano de suminas ye bia ye ne ma eko nkasa eko we mi na akoba ko ntimi nkasa ntina me de ye fato ho no e bia na ye mfa ne se ye nice and ladies of St. John e bia na tokwa bia beto ye ne marshal center because ukoko we unko we rivalry o ba bia unfortunately bia na bia sisa eni kuo bia ebo ebra bia no ne bia ye nti ye ho ase bi ye ne ye the best e chen mo enu nti na ye hwe dom ena na sefo osofo for na sefo you govern the people you preaching nko a siesie ni pantam ekofo bi nkan wa so ni mo bo modern siesie wo mo te from obra mission from obra so dem mo ko mu fie ko sra wo mo so ho kanipa bomu church youth no don't let them go astray now so for a for you to ne bronsa oh nyahwe because cheap popularity na me so for me parish na agidi for bi bro no mo ba na mission ha me den say ma wo mo I am failing in my ministry as also for it we mu nya wo govern people you control their character obua wo you refine you fine tune wo tenetene wo mu kakra na wo matimi wo madwene asi Kristo so if you say enu nti na so it administration sikasemu also boom contact periodically I was all your projects and then I see for you now. No one can ni penny now so I den. That's I come no. That's I cannot learn and so that can no. Nina for the salvation of all souls. Canon 1752. That's right. Enti won kwaje enti na sofo ewo ono so no kwaje eka ho sofo be yin fi de pamu na hye sofo wate ne ho na ode ama nipa o ma for de ma ne ho bo ne fache o ma for de ma afoforo enso sa na sesa university ono so wa yi ne ho afri nipa ko mu se be obo mpa ye de ama nipa anyina ona ma doye so ona mpa ye so ona nnoma ne nchekere so ono nso ama nipa be nso abanyame enche na se enioma asofo eye edwumadie no ma sisters eye ene na de abra bia wo bia the roles of priests, deacons and sisters. What with me Lord ye church ene de aba aweye sa don hwe yi mu no yinim se ye nyanom a wo ba nso wo masiesie mu ho dada enti de cheche de besia nom nyame adom adasa ne ye besan atoa so ebiem me din de Father Emmanuel Efa Eje and me reverend sister Michelle Joy Atamu and reverend Father Prince Charles Ofori ana edwumadie abroba bia wo bia awade hia na onkoso enka wo ko pese da senda ye besen hia no ye se wade se omana dom nya kese ewo so onka wo akwani asanyina mo amen amen mpanyimfo se aboa asansa efa ade a